Alright, maskalo lokaci ya kai muka muku tattaunawa akan batutuwan siyasa kan tsarin safiya. Yau wanda za su taimaka mini mu yi haka Chairman Olabode Williams shi da Honorable Awal Muhammad kamar yadda kuka saba yi yau. Chairman Olabode Williams ya zo ne a madadin Honorable Oroya. Mostly Wednesdays combination of Honorable Oroya da our Muhammad ni. But then today we have Chairman Olabode Williams Nanga. Yo, issues da mu duba suna da yawa kwarai da gaske. Mun san Fitch Solutions soon upgrade Ghana in terms of our credit rating up to B minus. Up to B minus. In the minority kuma suka ce sun yi marhaba da wannan mataki da Ghana muka dau idan ya zo wurin credit rating. Mun san muhimmancin credit rating ba suka ce a duba domin akwai wani risk ahead dangane da 2025 budget da credibility shi, whatever that is mun duba so mu discuss. Mahama kuma ya hew wannan upgrade in the Fitch suka bashi amma yan minority kuma suka ce duk aikin da su suka yi suka ajiye ne. Aikin da suka yi suka ajiye ne, whether that is true or not. Mun tattauna akan wannan batu akan wannan shirinmu na Tsarin Safiya. MPP rebuilding jiya mun ji sanarwa babba da jam'iyyar New Patriotic Party ta yi dangane da takara da za a yi a zabi wanda zai jagoranci partin ahead of the 2028 election, inda suka sanar da cewa kamar January 31st za a yi wannan zabi 2026. Wasu cikin partin suka ce it is in the right direction, wasu kuma suka ce ina ake sauri daje, ya kamace a yi constituency, a yi is it branch polling station, da a yi polling station, a yi constituency, a yi regional, a yi national, tukunan a zo a yi wan. Wasu kuma suka ce a lot of the time nan in an yi waɗannan an kare inda zo a yi ya sunan shi flag bearership shi ke kawo biyan bribe na. Amma yanzu haka an bashi yadda yake an yi an kare ya bar rikici da yake associate with the flag bearership election nan ya je kasa. We all know before the 2024 elections ababa da ya ban MPP ya affecting MPP shine maganganu da aka yi lokacin da ake campaign flag bearership election. Aka doki wannan magana nan no, wannan maganganun da wasu suka yi nan no during the campaign, the opponents suka use against them. So the party is trying to actually deal with that this time around. Shi sa za a fara na presidential ne an yi an kammala lokacin tension na yaji kasa sai a je kasa a dauko na constituency polling station. I know that there are some MPP people who don't agree with this arrangement. Others do think that that's the way to go. Whatever it is, mun tattauna mun duba. Okay, MPP kuma sun refer constitutional review proposals kuma to National Council for final deliberation. Duka na nan cikin wannan labari da ya fito jiya. So we look at the party leadership in that Stephen Intim kuma shi kuma ya take temporary break as the chairman of the NPP due to health concerns in shi the sauran shi. Election 2024 defeats and religion, according to Freddie Blay, where it has nothing, the defeat the NPP suffered has nothing to do with the religion of the candidate. Where it has nothing to do with the religion of the candidate. Amma inda akwai gaskiya da yi Ghanaians were frustrated with the NPP. That's why muka ga wannan gagarumin asara da NPP suka gani. Mun kuma sallake mu shiga kasan Iran da Isra'ila, wato yaki da ke tsakanin su. Mu kuma duba
alaka da wannan yaki ke da shi a kan economy na Ghana. Shekaran jiya mun gan da energy minister ya zo ya gaya mana cewa kaman haraji sabuwa D-levy da aka kawo da ya kamaci a implementing shi 16th of June an dakatar da implementation nan sabida wannan yaki da ake yi a kasan Isra'ila. Shugaban kasa kuma ya ce sabida yaki da ake yi tsakanin Isra'ila da Iran ya taba Ghana, ya taba mu sabida haka ya kamaci ministers shi, finance minister da energy minister da sauran ministers dai su duba su ga yadda za a yi a protecting gains da gwamnatin shi ya samu tun da suka hau karagar mulki. So talking about the Iran-Israel war kuma mun gan yan adawa kuma na gaya ma gwamnati su dau matakaiya masu muhimmanci da dai bar a wato mutanen Ghana da suka saura kasan wato Iran da Isra'ila da wannan yaki da ake yi ya shafe su ya sa su cikin wani mawuyacin hali, a san yadda za a yi a ja a dauko su a komo da su kasar Ghana, domin mun ji cewa kaman yakin nan ko da yaushe an kwana an tashi yana shiga cikin tsanani ne, yaki yayi tsanani. Isra'ila ta nace, Iran kuma ta nace, kowa ya ce ba zai bari ba. Jiya kuma mun ji cewa kaman the fight against Galamsey Democracy Hub sun ce za su siyu gwamnati dangane da wasu illegal miners Chinesawa da aka dauke su aka fita da su kasar nan, suke gwada cewa kamar bai kamaci a ce an yi haka ba. There is also this story inda Justice Mensah, ɗaya daga cikin alkalai da shugaban kasa John Dramani Mahama ya appointing su as Supreme Court justices da ake vetting su a parliament, ya ce lokaci ya kai a bar alkalan kotu da dama da muke da su yi Chinese course, saboda 'yan Chinese in an kama su a yi a ci maganan su, don da yawanci in an kama su an je da su kotu ana buga bakin su, kaga she su ce ba su jin kowane yare, shi yaren Chinese. To mutum kuma dai ya aikata laifi ba ka buga bakin shi ya yi magana, ai ba ka san me ke cikin kanshi, balle in da ka yanke hukunci mai kyau, sai an nemi musu translators. Translator kuma kowane magana dai da ka yadda da maganan da ya yi jujjuya maganan, ko ba haka ba. Shi sa kamata ne a nemi alkalan da kansu su kuma suna jin wato yaren Chinese, wai yana cikin daya daga cikin ababa da za a yi a shawo kan matsala na Galamsey da muke huskanta. Kai da kake kallo na, kai ka turo mana naka sako 0553683010. The show is airborne. Sannunku da zuwa. Da mu soma da first of all let me banin jump mu je mu doki the fight, shi yaki da ke tsakanin Israel da Iran da alaka da yake da shi da economy Ghana, da ganin cewa kamar in ji Bank of Ghana wai suna da adequate buffers da dai ya withstand external threats. Da shekaran jiya muka ji shugaban kasa John Dramani Mahama da kanshi ya nuna damuwarsa da wannan yanayi da ba mu sa hankali ba tattalin arzikin kasanmu zai fuskanci. Na suma da kai wani abu awar. To, na gode, bari mutuwan ga opportunity gaida masu kallon mu kan Bayana TV da safen ga. Sannan ina gaida da National Chief Imam Sheikh Usman Nuhu Sharubutu da sauran limamai da malumma da sarakunan kasa duka baki daya. Sannan ina gaida leadership New Patriotic Party tun daga bisa har kasa. Sannan ina gaida da National Chief Imam. To, sannan regional executives mu, constituency executive, abin ga polling station executives na yawa su East constituency da party sympathizers duka baki daya. Sannan ina gaida mai daki na jaja wala bawa libabat. To, Malam Fari, ina jin kaga abin da ke faruwa kasan Iran ne yau. Amma mu yanzu nan muna gan kasan Ghana,
muna shakkan kamar abin da ke faruwa gare su nan yayi ne ya affect mu ko ba haka nan ba zai affect mu in a sense of abin ganga economic abin ga management mu in ka tuna jiya lokacin da Ukraine war muke magana mutane NDC suke ga mu MPP wai mu ba mu da right mu complain about Ukraine abin ganga war amma skaran jiya ga da fara His Excellency John Dramani Muhammad da kanshi yana caution two ministers in shi to take measures yaso su follow abin nan yadda za yi in wani abu zai faru yadda za su yi su take abin ganga yadda za su manage economy nan kan abin nan ya escalate kenan she jiya lokacin da ni Patriotic Party ke magana kuke deny na she magana nan gaskiya ne abin da yasa ga MPP muna cewa kaman in dai jiya muna bada wannan excuses nan she kuka ce muna kaman wannan bai zama excuse cikin kasan garin ga to yau abin da ake yi abin ganga Israel da Iran ya zai affect Ghana da yau kuke ganin kamar ya kamata a take measures ka gani shi yasa ni kullun ina magana politics in Ghana mu muke yi kaka duba wai don kai kana neman power ne shi yasa she ka zo kana wani magana wannan magana nan it will turn against you wannan abin ne bar kake ganin kamar government ya ce ya suspend money one abin ganga ya sunan shi one CD abin ga living da sun suspend ne ma one CD living da sun suspend din nan wani gwada ma kaman suna jin tsoron kaman a'a yanda abin nan ke yi ka escalate kaman an zo a kara kudin fuel ya je high one CD nan kuma zai zo ya ka kudin fuel ya je bisa shi yasa mutanen Ghana kaman sun ga kaman me suke yin nan ne shi yasa bari su yi sauri so su suspend abin nan shi yasa ba sun suspend abin ganga one CD living nan wai don suna son suspend bane wannan day it is clear they told us they suspended it saboda wannan abin nan yaki da ake yi tsakanin kuma crude oil prices ya suma hawa zuwa isa to karanje da muke magana nan ganga muke cewa kamar fuel nan da ake rage wannan ba da ake karawa ake ragewa garin ganna kam government bai take credit wannan nan okay saboda abin ga automatic adjustment abin ga formula muke use garin don ya globally prices na fall that is why ke for ba wani kokarin gwamnati wani magic bane kaga maganar nan ba kai ko ina bo nan an da kaman 2-3 weeks kenan da sha abin ya fara fitowa tasiriya to ya fara abin ya fara fitowa fili mutanen Ghana sun san kama abin da shi ake fadin nan ba haka nan bane kaga one CD living nan da nake son ga malam fadi last na wani magana nan ga kaga ya sunan shi in ka tambaye ya zuwa kasan ga baina fuel filling station ga su da kansu suka say da liter Allah ba su samu 50 pesos we are hearing that next week likely mun anya samu increase 10% kan fuel because bost sun sanar jiya cewa kaman fuel da suke nan da shi kasan su suna tarawa ne suna ajiyewa wai wanda ya saura bai kai mu 1 week wanda ya saura bai kai mu 1 week shi sa akwai yiwuwar pressure ya zo kan abin pressure ya zo kuma kasan dole demand and supply forces dole price ya je sama but they are predicting that by next week an ya samu over 10% increase malam fari mu da kan tambaye 10% increase ga da yanzu haka decrease da muka samu how many percentage ya decrease da yanzu mu samu 10% increase shi yasa ku wanda shi muke yi muna kuwa kama a bai papa ba dollar na 10% abin ga ya sunan shi 10 cedis 30 something pesos sun kaje ya sunan shi abin ga Bank of Ghana rates amma yanzu ga malam farka gangara yanzu aka ma mu bi kaje kana neman dollar 13 cedis ne shi yasa abin nan ana dai ganin kamar abin ne amma bai reflect system nan bai reflect ana kuwa kaga kamar wai wasu suna cewa ana sai da shinkafa mutane NDC ana kuwa da shi video ana sai da amma in ka je malam fayar ko ni da kai muka tashi muka je ba sai da shinkafan nan haka nan shi yasa wake makariya how old is this government 6 months kenan kuke wanga propaganda kan a samu 1 year kana ga kamar ya government ga zai end shi yasa wanga it tells you kamar NDC da kansu nan sun fail within abin ganga ya sunan shi 6 months time don saboda ababan da ya opportunity da ya zo shi suke ganin kamar a'a changes ya zo su suna ganin wai a ba komai ana ragewa da in ka je cikin gari abin nan bai reflect nan muke zamne garin ga mutane NDC na shigowa cikin studio da kunu da tomatoes da ko menene ana campaign da shi azamna a gwada media kowa na kallo yau na ma magana gan kaje ka sai ya sunan shi one abin ga plantain one guda akan ga kawai 15 cedis 20 cedis me yasa ba su zuwa suna yin wannan abin nan kuma plantain ne ba shi nan ne
lokacin da suke yin nan shi akwai plantain ne. This is the question na. Shi sa dai sun sa abin nan seasonal ne. Me yasa lokacin wani kasan kaman abin nan season ne shi ka zo kake kana siyasa da shi. Yes. Shi za kuma kun rama. A'a. Malam Fari, mu ba muna rama bane, muna musu reference ne da abin da shi jiya muke cautions. Kamar abin da kuke yin nan, abin nan ba haka nan bane. Is that not the case always? Tunda muka fara politics, NPP na power. Now they are thinking resonate with that of Ghanaians. When you are in opposition, that is where you speak like Ghanaians. Careful follow abin ganga NPP as a political party and NDC as a political party. All these years na ka gani kaman NDC ke wannan propaganda magana ga da nake fari manga yau duk media station da suke garin ga kace NDC ko ke propaganda suke wannan propaganda. I remember during Professor Mills' time NPP did kinky politics to the extent that Professor Mills had to go to the market to go and buy kinky himself. So don't tell me NPP code. NDC ke wannan propaganda. Wannan abin gara kake fadi na remember. Amma abin da nake so da lokacin ba bai da lafiya. Amma kun yi politics in kinki. Har Professor Mills bai da lafiya ya contest election. Na zuwa. A lokacin ya win election. Ya win. Lokacin ya win election ya kare. I remember it's around 2011. Magana da nake ga yanga 2011. Professor Mills had to go to the market to buy kinki to confirm or to so that you confirm su gada wasu positions su kaman kinki ba sai shi kaza. I think that time was 50 pesos. Yeah. Then he has to go to the chisa batun kinki politics, the body politics kudugo kunai. I just wanted to make this. Wakui. So ya kai professor. Kace wani abu lokaci ya taba faruwa an yi aka nan lokacin a Tamus ni ban argue. Amma mutumin NPP communicator no kaga ba bance na zuwa bance NDC ba MPP magana da kake ga bance NDC ba su yi ba sun yi wala bu da ya fara na man shi na sun gada bai. Oh, why do you mention my name like this? We are on the studio. But no, you let him talk. I don't want to interfere. Wait me. You just let me come in, then you take me on. Please go on. Kagani, in your father, in your beauty, not be the shooting. But the point is that I'm not saying come on, bagan the kaki ya about Siba, Sunyi, but I'm just making it clear. Come on, make it look like Sukawiki, Kukumo Queen when she's on a site example. Kabaka, come on, under Atamils. The president had to go to the market. Is it new at Malata? Malata market. I'll come to that. Malata market. I remember, but you wana rana ma onazwa wana rana ma shana yefi kamanda ya dari. You have to go there to go and buy kinky and show Ghanaians that the kunu da aka ce ana say she 1 CD na gashi ni na ora say wani nan 50 pesos. Magana nan na son ba these things are they are very fresh in my mind. That's why I like you. Ke cewa ana sayar da kunu 10 cedis malam Fari ka taba gana ana sayar da kunu 10 cedis garanga. Akwai daki said. He doesn't know. Akwai usu in clips na. Lokacin nan kuma na akwai she inda ake sayar da kunu 50 pesos. Irin the kind of area da kake mention. Yes. Lokacin nan sha akwai me yasa da Professor Mills zai je bai je irin usu ba ya je malata. That's a kaga ne misa bai je malata. That's a valid point. Shi sa ni abin da nake fadi ne kaga su to the extending da ya sunan shi tankwa albasa ana ja sai koko a zuwa zamna cikin studio ana gwadawa kamar kokon da ake sayewa kamar 50 pesos yanzu kokon nan gashi nan 2 cedis ake sayewa ko 3 cedis wannan gaskiya ne ba ban ce ba gaskiya bane yau shi suke ganin da reality nan reference ne nake magana da suke ban ce kamar abin da suke yin nan ai sun ce wai aka nan ne shi muke son gwada yanzu ba plantain chips duka an bar sa yanzu haka na shi ne shi ma sai da plantain one abin ga guda 20 cedis ce shi kana ji ga da bu 20 cedis da bu sakwara gida shi mai daki ta ce ta rake ta buje market muka je market da kuka tambaya bodiye guda 20 cedis
kaga bodiyan nan da aka ce maka guda 20 cedis kaman kafan bira wai guda 20 cedis shi da ce da mu muna tashi chobbas sakoran su ba su sa bodiye ana daka sha zuba mai manja kuma mu je mu daka mu zuba manja kawai a zuba mai manja magana da kenan shi sabin da gaskiya ba bodiyan ne malam fa da ka gani ni da kaina na shi kasuwa ba wai ma wani kasuwa market ashe ba 60 cedis kenan to ka same shi a rahai ni na ce wanda ni na je dan sai guda 20 cedis guda irin haka 20 cedis ba inda suke ke kawo 20 cedis studio ba ni ba na on picture ni wa ba plantain shebi ke kai shi plantain very good chawa wala inda suke ke kawo bari ya shigo ciki bari ya give examples chawa ya shigo ciki na gode malam da ka bani wanga opportunity Allah bar mu tare kuma babanmu kakanmu chief imam Allah kiyaye shi ina so use wanga opportunity kuma gode ma families na duka da ke duban wanga program da ke ji wanga program daga Salaga kuma daga Nima Allah ya bar mu tare wife na kuma Allah ya bata lafiya da ummanta duka na ba su godiya suna musu godiya da yanda muke tare Allah ya kara bar mu tare malam fari kuma you are doing a great job even though ko ya kai an criticize but all the same I like the way you take it in good faith as an astute journalist and I like that da ke da aikin ka duka Allah ya bar mu duka tare malam fari sometimes if MPP communicators suka zo studio suna presentations su suna bani dariya I am telling you, and Ghanaians are always surprised about MPP communicators. Kakao Amiga agenda ko baka ba batun Israel da Palestine ko baka ba. She my good brother here, he jump to other matters. The nike so set record straight. So that masu kallomu so understand the reason why NDC is still a force to reckon with in the political arena of this country. Malam Fari, His Excellency John Dramani Mahama, wherever you are, I salute you this morning. Her Excellency the Vice President, you are doing a woman's job. Our ministers are on their ground working. They are not talking the way MPP ministers were talking those days. Doing propaganda and not speaking to the facts. As I'm speaking to you now, Malam Fari, MPP cannot even govern a village as we speak now, let alone we soon have some mandate in 2028. Who will give them the mandate? Ghanaians. The guys in Ghanaians who rejected them over 38%. The same Ghanaians rejected the NDC but not getting 38%. And matter. The West is also far in the political history of this country. It's Bamia. There is always a West result. It's not true. It is not what look 38%. Oh please. Can I magana? No, allow me, Uncle. It's not true it's not true that is the West. What was the percentage? 38%. Ankari with 42%. It's not 38. Officially, it is 42%. Oh, my good brother. I am telling you, it has gone down to 38%. It is 42%. Whichever way, it is the West is also far in there. It is the West. Oh please, Alaja, at least Ghanaians are watching us. The West is also far in the political history of this country. Your Vice President, Dr. Bamia, whom you claim was the Messiah, the maestro. Oh, you see, honorable. Alaja, allow me. I would, whatever it is. But if I feel that it's not right, MPP communicators could have watched, could kill our could get a young Kuri. They came Magana. You were peddling all sorts of having a falsehood, but I was quiet because you have nothing to say here on this studio. You stop addressing him. I'm not addressing him. I'm speaking to the facts. His Excellency John Dramani Mahama. Today, I am a happy person. You angry demo. Biko. Be mine. Which has never happened in the political history of MPP. The West of the MDC, in the era of the first term of John Mahama, is the West of is the best of the MPP, 43%. When Mahama was getting at least 48% in his first term.
And the West of Jomama was the best of MPP. Go to the records and check. Alajawal. So don't come and sit here and peddle. In the Queen Aiki, yen the Ghanaians kesoni, the Abajo and beating over 1.7 million votes ba. And 1 million votes go to 2016. It is not true. Be keba. Yakusakum. Even Koyakusa be keba. But we beat them. Jomama beat us overwhelming. 1.7 million votes. Sister always doesn't know magana chewa. Look, Mutani was vote was okay chewa they belongs to NPP. It's not true, and I still challenge it. Because you cannot come and peddle falsehood here. What is happening? Akoi system kuguda Helen Daku recently about 2 weeks ago. That's the Abubote just studio tell Agodawa. We look at NDC doing that case the kaya and people debunk the story. Malofori, I am happy. I am content and I'm glad as NDC member. In the yo, Muzo Munche, come and look. D-levy to 1%. Come back about. And I was telling you, Malafori, if you remember last week, let's wait until 16th. How can the keke pursue na come no? Kazakh no. Let's wait. Anything can happen. You see that the suspension has come because John Mahama, His Excellency, is a listening president. In that time, when the go account e-levy. Keno Forata, President Nana Adudon Kwakufuado, Dr. Bamia, Tuka Su Aminche, Suka accept, Suka Jim Magana Ghanaians, that be afraid to Kunje could lose election massively. You will never listen to Ghanaians. 88 members of parliament of MPP, led by Andy Apia Kubi. So look, the e-levy will not be good for Ghanaians. The e-levy will not be accepted by Ghanaians. Kuka Kia, Kuka Kao. Yo! Inda kunji magana Ghanaians, kuka jim magana the MPs kuka fodi. You wouldn't have lost by that 38% or 42% claim. Kunji magana Ghanaians ne kude Israel, Iran war. Oh my brother. Yeah, ana fada. Da aka gang da kuka kama ana kakara kudin crude ya fara tashi and it is going to reflect at the pump. She sa kuka withdraw. And that is good. It's a good mark of a leader. Yo unde na kama look. Abinga na zan kawo nga. One, ya affect mutanimu. Two, ana father when kasa. So and for that matter, it will affect. Are we going to see it? Then I listen to my people. Na jimbaga na mutani na. Chi wanga be ya affect him. Ya kawo be suffering. So let me listen to them and suspend it. Are we going to see it's a good mark of a leader. Are we going to see a total withdrawal? When we get to the bridge, we'll cross it. That is why Nazo Nanga ban preempt. Na chi wa kumuyankuri because even though my party is in government, but there are people who make decisions who are muke follow and to come out and talk about it. No. So last time, if you remember very well, they get push agenda. Let's look. Well, let's wait on the 16th. On the 16th, for Nashe President Mama, mutani. They say put too much burden on the people of this country. Let's suspend it for now. And then suspending it for now. In fact, it is a good mark of a leader who understands his people, who loves his people, and not like Nana Adudan Kwakufado, who was bringing e-levy together with Baumia and Koforata. Muna Chemus come, hey, I've been a cow suffering to the masses of this country. Ko Kia, ko implementing she. Yo, Gashi, ya so, affected drastically. Yasuneshi. In any case, Yai batum who kache be kamacha global happenings ya affects munamu ya sunanshiba economy ba. So why are you making the U-turn now? Why are we making a U-turn? In the Muka sense, come on, it will affect the masses of this country. What do we do? So what's the difference? But we are not talking. The difference is that we are not talking about the decision. The difference is that we understood the good people of this country. I'm saying that. Yes. We are not talking about the decision you took. We are talking about the admission. That what? Indeed, Father Daki is a Iran, the Israel. Yeah, affecting. Malafari. The same admission the Kuba Kuiba. Look at the Suzuki Chiwa Kamam. Russia Ukraine war. Yeah, affecting. You sat in this studio, Chairman Olabodi, to say that by Yenda Zai won Russia, the Ukraine, yeah, affect Ghana. But today, the same NDC that said no, Russia, the Ukraine wants to be affect economy. Yo, susuna chewa kama won Israel, the Iran,
ya affect mu to the extent that government today can tax my yabari. That is why I'm saying, come on, if you have a smart and good leader, in the Abuak is suffrage in Kasamu. I get that point. I get that. I get that. I'm building the points. Oh, you are not giving me the answer. I get that point. You see, I can't ask you the answer for what is biology, then you are giving me what is chemistry. I'm saying that NDC kuka ce ba gaskiya bane kaman ana war tsakanin Ukraine da Russia ya affect Ghana ya bar har ya taba economy mu ya tabarbare. The same NDC da kuka yi wannan magana lokacin da kuka yi opposition yau kun zo power she Iran da Israel na fada ya affect mu to the extent that da ku implement tax kun ajiye system kun bari saboda wannan kuka mafito kuka ce muna kaman saboda fada da ake yi Israel da Iran ya bar kuka suspend. And that's what we are talking about now. It is not about John Mahama na jin tausayin mutane mun sani. That's why they zo ma ya cancel e-levy mun sani. But the point we are making here is that gadaman da kuka yi jiya kuka ban the then government looked like they were lying to say that Russia the Ukraine war ya affect him. You are on that same thing today. And I'm also making the point and telling you, come on, during the Ukraine-Russia war, we sense, come on, the economy of this country will go down. Kobakaba. It will affect us. Kobakaba. And they kept on. Did you really say that? Because why? Now the tape will go. Oh, you can play for people to know. You can play. The program I did with you on Mauni. In any case, you said no. There is no way, Chairman. You said there is no way. Kaland. Land. Very good. The Ukraine-Russia war. The muke magana ngam. At that time, you are not telling me Kabanachi be affecting Muku. Some kache ba yende. Very good. Because at that time, nganje for bomb the Russia, Ukraine, I base Ghana. It doesn't come to this country. Does it come? To yo na Iran the Israel as well. That was why His Excellency was able to suspend. He was able to suspend so that Ghanaians will know that really we are not going to go the way NPP went in those days. So my question is, further kasashen waje ya affect economy. Nana further wanuri ya affect economy. It is yes or no. So in this case, yeah, affect. In this case, affect. In this case of Israel and Palestinian. That is why the game come out. Me yaba na Israel and Palestinian nandi. Yeah, affect him. Amana Russia be affect him. But the MPP they were telling us, come on, it will affect us in this country. No, I'm saying MPP was telling us that it will affect us in this country. I'm not talking about the MPP here. I'm saying that maybe Russia, the Ukraine, she NDC, kuva kuga wannan ya affect mu ba. Amma Israel da Iran di kuna ce mu ya affect. That is why we brought about the suspension. That is why we brought about on this note. I think I have to. Let's go. I have to. You are again, just refusing to admit. No, I'm not. I'm only telling you what I do. But it is clear. Oh, you see, it is not clear. There's a vast difference between Ukraine-Russia war and the Israel-Palestinian. What's the difference? The difference is MPP at that time was able to, even though the war was going on, they were able to implement what e-levy. But we said no. The e-levy is a tax. It has nothing to do with the war. You are saying but that there's a difference between the two wars. What's the difference? The difference is we have suspended the tax we are bringing out. Okay, the decision that came after. That is what I'm telling you. The war. And I told you that on the system. But you admit that external happenings can affect the economy. Let's move forward. You admit that the external happenings can affect. If today fuel was going up and we have decided to bring it down, okay, so Chama Olabode has admitted that external happenings can affect the economy. Please, I haven't admitted. But what I'm saying is there's a vast difference between that war and that's what is happening today. Very good. Alaja Mala Magana. We but to fuel. Muzo muna take credit. Muzo muna praise Kabu. Why won't we praise ourselves? MPP time, fuel no one. You fuel no one. Compare and contrast. That's why Ghanaians are hailing John Mahama and Dr. Atto Forsen.
because of the prudent measures in the Mukaji. That is why today Ghanaians are happy. Come on, you reduce, madam. Lorry first in this country. And Ghanaians are happy about it. When you just say bag of rice, that can say almost over 1,000 Ghana cedis. In your time, you make sure say 600 Ghana cedis. Won't the person be happy? You. Be sure you get that man well. Because at the end of the day, we want a resilient economy. We want an economy that you and my good self here, a Malafari, will hail and be happy with. That is why it's excellent job, Dramani Mama, and I put present measures. Today, Twist no swim magana come on, they hail the B Manos. Go? Is it B Manos? B Manos. Which MPP never got in their time for 8 good years. Go. You can go. But what about Samoa? You've never gone even read that. Because at that time with the Muki power, the first of John Mama, our West was 43,000, and that was your best during Akufo-Addo, Bawumia, and Keforata. So when we are talking of this, the war that is escalating between Israel and Palestinian, war now, it diminished. So at the end of the day, there will be peace within the continent of Africa and the whole world. Thank you. Chairman Olabode Williams Kinang na some was messages nanga we Imran we the early presidential primaries is in good direction. Even before that operation, we God bless future President Dr. Brian a champion for we the sports fans in Ghana, especially we those at Okowumai. The god of MPP government will disgrace JDM and his people one by one. Now, Energy Minister is telling us D-levy is good due to Iran-Israel conflict, rising oil prices. Propaganda that brought JDM and his NDC into power will expose them when things are getting tougher. Long live NPP government. Regards to JFK still maintain SOS incoming Eastern Regional Youth Organizer, Tsarin Safiya, National Women's Organizer, and team about be a brand champion members across the world. One way, Imran Kumanaway, the NDC is using propaganda to rule this country and has already backfired. Alhaji Ibrahim, NDC is not a consistent party. Today is the war. Yesterday it wasn't. Honorable Canada, Honorable Dak. Malam Fari, kaga da kake tambayan chairman magana. Chairman na struggle ya bada answer. In ka zo ka batun ya sunan shi yi levy da D levy da suka suspend ga for now. Kaga NDC da shi yana ganin kaman yanzu kaman fuel prices na zuwa kasa. Shi suka duki wannan opportunity nan bar mu tax Ghanaians. Shi suka zo wani kaman wai saboda abin ganga ya sunan shi energy sector abin ganga problem nan. Yanzu suspension gan nan energy sector nan na za samu kudi a solve na za samu wannan government na zai samu kudi a solve wannan problems nan. Ya kamace mu yi wanga dumso kenan. Ka gani inde aka nan ne gaskiya maganan sun nan ne. Wai saboda shi ake kawo a sunan shi D-levy kuma kaga ko company da ke abin ga filling stations da ke sai da fuel fa ka tambaya on records ba wani filling station da ke sai da 1 liter for fuel ya samu 50 pesos riba ma amma yau government zai zo yana charge 1 cedi per liter company nan da kanshi da suka ajiye mutane suna biyan ma'aikata da komi da abin ga taxes da suke biya su da kansu ba su sai da 1 liter na kaman goil ma bai kai bai fi 30 pesos ba ma riban da suke samu government zaka zo ka charge 1 cedi kace wanga abin gan nan wai kun suspend saboda ku kuna film Ghanaians ne da za ku suspend nan kun bar mutane sun san kaman yanzu nan mun ga kaman fuel price na increase yana zuwa bisa shi yasa muka zo muka kara kuma ya affect inde gaskiya ne ana neman kudi a solve wani problem da shi yanda suka ce nan ne ana tunanin wurin nan an gaskiya ne an yi tunanin wurin nan ya kamata a ce an implement abin nan an samu amfanin nan ya so wannan energy sector problem nan da already nan da suka kara ma mutane 14% abin ganga ya sunan shi tariffs da muke biya yanzu haka da malam farin na magana ga yanzu haka ni na sai abin ganga light 200 cedis 5 days ya kare na'am 5 days ya kare shaman ya zo yana batun kaman
wai abin ganga yi levy kaga yi levy da ake ansa wai kamar mun ce a impose yi levy kan Ghanaians mun gana mana dadi bane amma yi levy ka san option ne it's an optional tax ba dole bane ina jin skaran jiya ma ina kai da abin ganga ya sunan shi Saddam da nan ga yana magana kamar yana tambayan ajiya kamar yanzu ke kina batu an kan abin ganga an abolish betting tax kina abin ganga kina yanka bet ne dukan nan optional tax ne. What are you talking about? Shi aka abin ga abolish shi ka zo kana ce muna kaman wanda za ku kawo de-levy gan nan ku yi tunanin kaman ana film gani ko ka propose 1 cedi per liter inda kuna tunani maganiyan sun propose 1 cedi per liter kuma yanzu nan kun suspend ne ku duba going forward inda komi yayi kunya ku komo da shi then ba wannan tunanin nan ku kuke yi ba kuna tunani ne don kun ga yanzu dama tunani da ku kuke yi kuke ganin fuel na zuwa kasan nan yanzu tunda fuel na zuwa kasa inda fuel ke zuwa kasan nan inda ganiyan jiya da fuel ya je bisa sun biya wannan kudin inda fuel ke biya bar mu kawo wannan abin ga levy nan mu tax Ghanaians. It's not about that. Ni abin da nake fadi abin da yasa kenan shi yasa yanzu da suke ganin kaman a'a fuel na zuwa bisa kasan waje shi yasa bari mu sauri mu ce mun suspend abin nan inda gaskiya ne suspension za sun ce za sun suspend ne ce a'a yanzu abin ma da kanshin nan mu wannan idea mu tax 1 cedi abin ganga de-levy nan ma an bari amma an suspend ne ya so she a duba yanzu inda komi ya yi normal an komo da shi kenan that's NDCU amma abin ganga chairman ya zama ya cewa wasu ke tausayin abin ganga Ghanaians. Ina fadi ka tuna 20 abin ganga is it 2014 NDC su muna the same thing ga su muna the same wanga app ana tax ya sunan shi fuel wannan abin na it takes wani gaskiya ya kamata ma je in research in tuna it takes wani abin wani mutum ne ya fito yazo ya ce kaman kai aka zo da shi parliament kaman wai akwai 50 pesos in da NDC ke charge wurin abin ganga fuel abin ganga levy Ghanaians ba su sani ba sannan aka zo aka suspend wannan abin nan yau bai da ban mamaki suspension of de-levy ga a wayi gari a sneakers a ciki don sun taba yi muna jiya bai da ban mamaki I said it on this bai da ban mamaki yau NDC ke sarauta a wayi gari 1 cedi ga malam fari ka zo ka ji an ce ma kaman 1 cedi ga yana reflect abin ga pump malam fari haye kallo bai da ban mamaki kaga awal ya wani magana ya ban mamaki bai da ban mamaki. Do you know why? I want Ghanaians to know when we are talking. It was due to the current mess NPP government left behind. That has become necessary decision that the government has to implement immediately to save the country and businesses. She said, de-levy. But when we saw that, what about the 14% increment on being electricity? Ghanaians are talking too much on that. We say we have suspended it. Now for the come on, look, let's wait at the 16th. Malam, for then you were taking me on, if you remember, and it came. Now look at Chinku NPP. 20 pesos levy on liter of petrol and diesel. 10 pesos boiler tax to Kukuimun and petrol diesel. 18% levy on LPG. 30% increase energy sector levy, ESLA. 11% increase in special petroleum tax. 200% increase in boost margin. 36% increase in unified petroleum price fund. What a duka kukao kuka marginalized Ghanaians, kuka Ghanaians kuka suffer. She's like a boat took out. We have come. Muna stabilize country da. Muna aiki mu make sure kama Ghanaians sun samu freedom musu. Look, we are resetting the country. And resetting the country now. And kule kama you people should shut up. All these levies shut up. Now. You have nothing to do. Yanzu aka suke rule garin ga. An fi da wani muna kama when the fundamentals are weak, the exchanges will expose you. Wannan maganar nan gaskiya ne ai. Wannan gaskiya ne. Sai kuma ba ke zuwa magana kuma juya bi. Wannan maganar nan gaskiya ne. Muna gari da problem juya bi. What are you talking about? Wannan maganar nan gaskiya ne. Look, yau dola ne suna gaya mu dola kamar look they are free, they have their freedom to mutane NDC na gaya muku amma ba Ghanaians ba please mutane NDC. All right, but you read message so we now have to brace ourselves for doom. So NDC is a propaganda machine. Oh, exactly. That is why Bomi abin da Bomi koya musu. Wannan wai Allah kiyaye wancan wai sunan mishi swala. Wannan wai Hausaland wai Allah ya kiyaye Baina TV. Captain Smart ban sani ba ko na union nan ne. We tell chairman
we are watching closely. Some of us are losing interest. I think he sounds like a disappointed. No, you can't judge. No. An MP communicator can equally send what you are reading. I didn't even say anything. So no, he said it sounds like a disappointed so person. Where you are going, is he not disappointed? There. If someone is not disappointed, he won't say this. Well, you can be an MPP if you are losing interest. But who told you it's only NDC people who voted? No, but you can't judge and say, come on, it's only NDC people. No, I didn't say. Did I say that? No. Wait, Yankuri. Chairman. Even opposition, they are point disappointed. Of correction. I did not say that Michelle NDC. No, but where you are going? I said this is clearly a disappointed person. Very good. So I didn't say NDC. Why do you feel like it is an NDC person? No. I thought where you are going. That's what I'm saying. No, why do you feel like the person is an NDC? Let's move on, Malafari. No, you feel that it's an NDC person. And I say, please, let's move on. Let's go. He has a reason to be disappointed. No, if he's disappointed, probably somebody has. Does he have any reason to be disappointed? But for me today, as you are saying, a government cannot be in 6 months and you say you are disappointed. Chairman, I'm the wrong person for you to do. I am saying this. What I'm saying is, the wrong person. Today, as we speak, 6 months in government, then you say you are disappointed. When our government is working assiduously, resetting the country. The chairman has said NDC people, they are disappointed in NDC in Ayawasu East constituency. I don't know. I don't know. I want you to. I don't know. Please, I don't know. Ayawasu East. No. Chairman, yeah, disassociate. No, I don't know. But I know a lot of them that they are disappointed in NDC. For what reason? The reason number for this can. Then don't say it. Then don't say it. The NPP has announced. Wait. The NPP has announced January 31st as the day the last sweep. Naturally, the Akamachi Zorin Chama, but now Zorin cannot because what party. So. Now, some co banger in the basu, but they don't like it. I've been the IKE. Why I agree. I know that. I know Nina saying in the kaki. Baniba. In the Nikan number, she can wear a man and disagree that I no, need honorable Kennedy or Hinage. Oh, tall. She doesn't do the Kapadish. So, come honorable Kennedy. Do you since 2014, Nikita Fiadeshi. She said, yo, honorable Kennedy or Hinage Japan. You have to do a chain and name up. No matter how it is, Yakamata and support it. That is Yanzuni, Aminche, another Russian Aminche. The Koshi honorable Kennedy in Japan, could be but the highest body of the party have taken a decision, and the decision must stand. She said, when this is going to take? Why 31st? Is that January, not too early? Too early. Too early is too early. A machine chamber, Yanzu, the higher body of the decision makers of the party. That's where MPP back with the naive. She said, any election and carry no. Kuna soon kufara politics and back soon Kasanga saying, Miss Abama the naive. Back with the naive. When are the naive? What's not getting come? Wow. Yanzuna nza fara polling station elections kama earlier yanda ka make statement in kanan to constituency region to national na wai ya bar ba da kudi ya shigo ciki abinda ni ya kamata kuma manya kuma su ma su yi tunani suke kaga wadanga sun abin gangan terms for 4 years even some of the polling station executive wani bi ananan wani ba maintain shi wani some of the constituency executives wani nanan wani be maintain wani kuma ya maintain even region the same thing national the same thing she say younger elections ngana munje previously last year 20 abenganga 20 is it 2023 kenan naam 2024 2023 muka je primaries yeah 2023 yeah ka gani wa'anga mutanen nan no su suka siya affairs da aka je aka yi national elections shi aka ce wai za choose leader she wa'annan mutanen nan za su choose leader na in an kare in an je elections from polling station constituencies to national nan an ya wayi gari wa'annan mutanen nan da kansu da yawa nan ba su ciki she kaga an zo an samu wasu constituency regional abin ganga election da zai ce ma kaman ai ku ka je ka elect wanganga ba mun ka je muka elect ba abin magana nake fadin ga ya faru ku ka je ku ka elect da mu muka je muka elect ba
kaga irin abin da ake magudu ne kuma party nan na da structures da an fara tun jiya amma manya su suka san abin da yasa wani biyo suke ganin kaman wai suka fara ta bisa ya bar wani abu yayi ma party nan sauki abin da mu duka muke so ne whether honorable Kennedy Ohina Japan ne whether Brian Champion ne ko former vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ne mu MPP yanda zamu je mu win elections 2028 don yanzu problem da muke face and the NDC ga da kake ganin ana muna kariya in ka zo reality in ka je ka grounds ba gani chairman ya ce wani ya je sai shinkafa 600 cities amma mu da kanmu yanzu haka wannan 50 kilos da ke fadin nan muka je mu sai ba aka nan bane party kunan da kanshi there's a division in the party allow for you to even take advantage of if there is flaws in NDC. Kaga ya sunan shi ni MPP ban ganin kama akwai division cikin MPP. Seriously. Abin da yasa ni muke cewa ni ban ganin division cikin MPP shine yanzu nan muna da yanzu bamu da ya sunan shi flag bearer ko shi muna neman mu samu abin ganga flag bearer wannan nan lokacin nan kowa na da interest shi kamar da maka example kamar ni awal honorable Kennedy Ohina Japan na fara na abin bayan shi tun 2014 yau malam faru ko kai ni da kai ke tare akwai wani abin da zaman da ni da kai muka zo ko da abin nan ba ka samun abin ya kamata sakarin duba kamar wa nan nan inda majority yake kenan shi sa a nan ga wani bin an je ma abin nan yaya bai samu shi sa da ka zo ka support wannan ba shi ba ni aka ake siyasa ba abin da ake son a yi ne politics in MPP nan ni ko ni yau awal in dai na qualify na in contest for flag bearership in MPP ba wanda zai stop na ko kuma definitely zan je ya kamata ina da mabiyan baya kuma wanda za su bi bayanin nan ba mutane NDC ba mutane MPP. Your candidate in particular an accuse she of being the one who is always talking fire in the party. Kaga issue ga da kare zanga ya min dadi. Topics in yau akwai guda da Freddie Blake ke cewa kaman Kennedy Japan na yawo yana batun religion shi bai yadda kaman religion na ciki ba mu yayi lusu ba. Kaga Kennedy Japan maganan shi da je yayi ne kaga mutum yayi magana as a Muslim maganan it's not about me being a Muslim no it's not about me being a Muslim that one too is very important because if you are a Muslim and in your party someone that you are supporting is saying that party munga ka ba musulmi dama because an ba musulmi dama be yayi ba sai ka ba musulmi dama. Doesn't that worry you as a Muslim kake bin bayan shi? Kaga yanzu haka maganan da kake tambaya na kamar ni masayi na musulmi saboda maganan da yayin nan bai tashi kai sai yayi magana ba wani abu ne ya faru jiya shi yazo yake reference da maganan da ya faru jiya kaga shi nake cewa kaga ba before mu je abin ganga flag bearership abin ganga elections Dr. Bawumia ya qualify ya lead MPP under no abin ganga any circumstances amma kaga campaigning da shi muka bar mutane NDC na ce muna kaman wai ya kamata mu ba mu son ba mu yadda North na lead ba mu yadda musulmi ya lead abin da ya kamata mu tambayi kanmu ne su da suke fadin nan shekara nawa yan zango da musulmai ke fama da su wane ne leader su ya taba zama wane ne musulmi cikin su ya zama ba musulmi amma North na ciki amma North na ciki mu ma ba just North na ba Muslim da suke ku wannan Muslim ba mu ga musulmi ya taso ya ce yana son ya takara NDC ba su hana shi MPP mun ga musulmi ya taso ya zo ya ce Aliyu Muhammad ba ba shi ba aka ba MPP bai hana Aliyu Muhammad ba ba vote ka ba hana Aliyu Muhammad sai ya takara vote mai as president ba vote mai ba kaga scenario Alhaji Aliyu Muhammad Allah ji kanshi ba ni hana scenario Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia two different things kaga abin da yasa kaga kaman Dr. Bawumia ya je prime minister nan ya win abin da yasa na ce ma two different abin ganga scenario ne kaga yau muna garin MPP lokacin da Alhaji Dr. abin ganga Aliyu Muhammad ya zama vice president akwai wasu mutane wasu na nan ma they didn't even abin ganga know him amma kaga Dr. Bawumia an same vice president vice president of the republic but sun sa ce ma ba san shi ba na ce ma ba san shi ba nufin kaman ba san shi kaman irin sani bu ai yanzu aka misali maganan gada nake yi wani na gani ya zo kan bayana TV na gani na gani amma bai sanni ya nike cikin party nan ba abinda nake nufi mutum da ya zama vice president ba san shi ba ya zama vice president cikin party nan da scenario nan different da ya rika so da yayi rantsuwa
Ghana kowa na ganin shi ba san shi ba. Malam Fari. Is it that ba mu so mu accept lokacin nan ba mu so mu accept me. Ba mu so mu accept gaskiyar nan ne. Kaman me? Kaman me? Ni magana ina ji. Ba mu so mu accept gaskiya kaman me? She ka fadi ne kaman ngaya. You don't want me. Ka fadi ne. You don't want me to. No. Let's go. Ba mu so mu accept gaskiya kaman me? Ni ina da wani statement da nake ban san ban na taba zamnawa ni da kai kan platform nan ganga. Kaman garinga. Kada na aka ce ngaya. Kaman wannan lokaci lalle an hana shi ne. Ba an hana shi don ya zama musulmi. Ba ya hana shi don ya zama musulmi ba. Ya je takara ne. Akwai arna da yawa ba su ci bai. Ai ba shi da arne kada suka ji bai. To ba shi da Christian kada suka ji shi bai. kawai ne musulmin da ya taba sai a takara candidate da ya taba sai a takara. Inda nake ce ma kaman akwai scenario nan different. To was a scenario with the scenario nan with the Bawumia ne. Kaga da Bawumia muka zo abin ga opposition. Muka je 2008 elections. Aka lose. 2012 aka lose. 2012 da aka lose ma shi yana cikin three petitioners da aka je Supreme Court kuma shine star witness honorable muna firin ka gane shine star witness dan lokacin ka zo ciki sama na baka shine star witness lokacin nan akwai time she muka zo muka je 2016 elections she muka win even lokacin nan ma before mu zo za mu je 2024 elections mai gidana da kanshi honorable Kennedy yana cikin wanda yake advocate yana ganin kama a'a Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia he's the right person da ya kamata mu bar ya leads MPP 2024 as at 2023 Kennedy Japan was still campaigning for Bawumia. He was still ka ganshi kan TV yana magana batun flag bearership. He was always talking about Bawumia, saying good things about as at 2023 da aka je aka yi election aka kare no muka ga Kennedy Japan because nobody knew that Kennedy Japan would come into the frame. Ya zo ni. Da aka yi wani election aka kare. No, da fara election constituency before constituency election ba da aka yi ba. Before constituency election muka gan Kennedy Japan ya taso da karfi kamar yana. Lokacin nan ba 2023 kenan ba. So I'm saying that 2022 muka yi wannan elections. Yana follow magana na ce as at 2023 Kennedy Japan kana duban shi yana kan TV. Lokacin 2023 na shi ba wani elections da aka yi lokacin nan mun kare elections mu duka 2022 ba everybody knew at that time kaman Bawumia ya saya na Kennedy Japan ne shi ba sani ba. So Kennedy Japan ya zo in 2024 ba 2024 bane ba 2024 no 2023 no 2023 abin nan ya start 2023 later March 2023 you have to confirm. Yes no lokacin ma be confirm ba so that's the point. I mean ya start 2023 March na batun tamun da to firi kowa ya san kaman Kennedy Japan days we contest. That was before your internal party June. Elections. Officially June. Let muzo back to the issue. Ka gani shi yasa maganan da yayi na addini nan nake son ka warware. Maganan da yayi kaman na addini maganan nan da yayi ba maganan addini yayi ba. Ya ce wai ni garin ga ina da wani wedding da nake use ba garin ga ina cewa muna da NDC Muslims sannan muna da musulmai. Abin da yasa ga na fadi haka nan yau mu NPP kowane abu muka yi cikin abin gagaya sunan shi Zongo community ko Muslims community they are not appreciating the NPP. Suna ganin kama a'a ba su son partin nan akwai to the extent da malam Farin da kai mun sani ko mun ga an duba ma an ce yana bani mamaki kai musulmi kana NPP shi yasa yanzu wannan statement kenan kai musulmi kana NPP yanzu ku musulmai da kuke NDC nan wani abu ake yi na abin ganga musulunci cikin NDC. Political party is a business entity. Shi yasa ni na je na join business da nake da interest kai zan nake ganin kaman na yan achieve one up taimaki party nan yazo ya achieve one up the states ya build state nan shi kace min wai na baka mamaki ni musulmi na join wannan abin gan nan da za kafa NDC an kafa shi da musulunci ne ko daga Central Mosque aka ja ka abin ga aka kafa NDC ne abin ne kawai ne ku ce ku kun zabi makanku kaman wai da wa'anga su ba su son abin gangaya wai ba su son musulmi kuma mu abin da ake fadin nan mu ba mu gani wannan abin nan ba gaskiya bane ba wani asanti ko arnin da wai bai son musulmi ba gaskiya bane
sa maganan kan Japan mu aje ne maganan da shi yayi ne shi maganan shi da yake so yi ne yana gwada kamar an ba musulmi opportunity mu musulman da kanshi ma da aka ba da musulmi opportunity nan ba mu ya mun kula ba akwai wa'anda lokacin da aka ba ma Bawumia opportunity ma yanzu aka samu musulmai suka zo suna denigrate Bawumia from NDC kuma suke against shi ba su so shi musulman kuma NDC ba mu ce ka vote mishi ba mu ce ka so amma musulman NDC so kuna denigrate musuluncin shi yasa ka ba musulmi chance kuma MPP ni maganan statement in Kennedy Japan da kake tambaya na ni nike ma bayani kan shi amma cewa wai kara ba musulmi is right on the sunan shi police station executive and the party executives da ke ganin kama a Dr. Alhaji da Mahmudu Bawumia yaye komo ya lead chance lead MPP mun ya mu komo da Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia wani strategy of campaign nan ya saki kasan last election maganan ke Japan dewa da ya gaya aka doki aka yi kaga ni wannan maganan nan malam fari kaga bar musta ni ban so ina jin wannan maganan nan indai an ce ma indai mutum yayi ce mi west statement honorable Kennedy Japan yasa aka use aka bar muka ko muka je abin ganga yanzu batu ina zuwa ina ji Fred Blake Honorable Fred Blake, what statement here? Where I still I'm not struggling. Wallahi, I'm not struggling. Where I still believe in Bawumia tickets. Yes. Fred Blake, there's nothing wrong with this. No. Carried one statement in there. Yet, what frustration within the party now? But frustration within the party. He talked about frustration in general. Angaji the MPP. I cannot know him. Young party nan da kan shi within statement shi nan bane. On top of that, so you have another party person who is very influential saying a lot of things about the candidate that is negative. No. Ni dai ban yadda. Na kuma kan bari mu chairman na kai chairman na. Thank you very much. Thank you very much, madam, for it. Very help brother now. No, balad kai dai my statement in Gama you cannot help me. Struggle. I'm not struggling. No, he's not. I mean when answers never buy. He's not struggling. Kaga, in the first place, if we are not careful in this country, MPP will collapse. Soon collapse. I am telling you. How? Do you know why? There are going to be more cracks in MPP. How? As I sit here. How? Na rokon Allah. Allah na roke ka yau ka makan shi. Irin problems ke cikin MPP na e kara escalate. Problems escalate. Escalate kuma binga buga su da kasa. So the MPP will not exist in this country. Problems aka dewa cikin NDC. That is why in Canada good leadership. In Canada good leadership can manage affairs. Party can exist. Bawumia is not an MPP person. How? He was not an MPP. He was brought in by Nanado at that time. The likes of Canada, Japan, Duka soon condemn. No. Only to Yazu the whole world that he was not an MPP member. He was only smuggled in. Shewanini before I smuggled in. Party. I am telling you, Bawumia was a card-bearing member of NDC. And Babanshi was chairman of council of state local Rollins. And all his families, most of his families are NDC members. Babanshi NDC doesn't mean she NDC. And I'm telling you, putting it to you today on record. Is your mama CPP? Oh, NDC mostly were a CPP. Is your mama My father was a CPP tradition. Then there is nothing wrong with one now. Let me go take a check. What's CPP? What is wrong with the very day I can pronounce oh please, Yankuri. The very day we can pronounce Bawumia as your leader. That was the very day Muka said, come on, MPP has lost credibility. How? Masa, me when I bring Japan be gamunaba. The whole world, Banibo, the whole world. We're gonna Japan gaskiya. We MPP have lost the election since 2022. Because of the poor performance of what? Dr. Bawumia. About the economy. Bawumia duka gaskiya ne. Ina zuwa mana, ina zuwa. Muna fira ne. Majority magana da fadi nan has been proven to be true. How? Beche Bawumia lose way back 2022 ba. Because of what? He is not be able to manage the economy well ba. Ya fadi muna yi. Kuma zai ce muna kama if NDC time Weber. Oh, please, Weber. No. Kajapo ya zo ya magana. Well, if at the time of NDC, the dollar was 4 cedis, she has no time with Bawumia 14, 15, 16. So why should Bawumia be the leader of the NPP? Yagi Amunai. Yagi Amaghanese, and you know it. You are an astute journalist, and I respect you on that. Allah Jawal is struggling because he doesn't know what to say. The same kind of Japan. Yagi Amuna, come on, look.
Ghanaians should look before even Kofi comes in. We don't ever entrust the destiny of this country into the hands of Akufo-Addo and Bawumia. He said it. Kofi comes in, a renowned journalist. When the Gazana Chronicle, when they don't tell that they cannot perform, come guests can soon perform abyss now. We saw it. Are you getting me? Yezu, the cousin MPP, my brother, now back a message. In the back office in Bawumia, try and go there. Tell him not to appear in 2028. He has nothing to say. Ghanaians know him very well. Ghanaians know some Bawumia very well. And whoever MPP is bringing 2028, inshallah, I am telling you, it will be worse. Based on the track record of John Mahama, His Excellency, and NDC. What are you coming? The track record. Inflation today has gone down under John Mahama. Yeah, inflation under Akufo-Addo has gone down. By the Morica inflation for almost 13 good months. During previous Mahama time, as the chairman of the economic management team, 13 good months, it has never happened in this country. It's a history that legacy in Mukaji, John Mahama, who is not even an economist but a communicator, an astute communicator in this country, Mungani. And the Bawumia, who says he's an economist, soon collapsed in the economy. After that, you come rise. To what? To how much? Yeah, right. To Noah. To Noah. Single digit. But we're able to hold it for 13 good months. In the matter was above 20. Just like we are seeing. Malam Fari. These things I know today about the classic MPP. Bawumia, Dr. Bawumia is never a candidate. I am telling you. Okay. Mark my words. He's not a candidate. Muna garinga look what like choose Bawumia. Meje gia chicken father me gia my chief at that time. That the Joma mete he told the whole world that he is a real Muslim. And President Mama is not a Muslim. Did he say that? He said it. Hale quote about chicken Arabic. Eche Jomama look at Jomama eche I was there. Hale use when Malan John. Tuna been there for tell us what he said. All right. Yeah, what you tell us. So but then progressive Jomama as Malan John. Yeah, give me time. Let me talk. Kachi, you see, me, I usually would prefer. Come on, muna magana. Yes. Mubarga abinda bashi chiki. Me fadi. Tell us. Bawumia ya che nini actual Muslim. These are your words. Bawumia be guy. He said he's a Muslim. Mama ba Muslim bani. Ya fadi. Allah will confirm it. Muna zuwa mana. We carried that molidi line and please, I was there. What did you say? Bawumia Mahama yayi karatuji. Karatu is Surat al-Ikhlas. Yes. Ya kari. Ya kari ya zamna. She Bawumia kuma yazo yana bada speeches. So Bawumia was acknowledging Mahama. That's for someone who is not a Muslim to be able to recite the Quran the way he did. Sheche amaya saura Abu Guda. Ya YouTuber. Those are his words. I was there. Ya YouTuber. He said it so 3 times. Ya YouTuber. Sheche akaranta mishi Fatiha. Ya tabbatar da haka. Da ya kare sheche Malam John. Bawumia never said Nini Muslim. By teasing him. No. By teasing John Mahama. And I'm saying it was by teasing John Mahama. Mahama called his political opponent names. We are not talking about the Mahama and this. We are talking about but you are telling me. And I'm referring you to so many. You see, one thing I don't like about Chama Olabode, one thing I don't like about you is that. You see, you said this thing when you were going to say it. When you were I was drawing your attention to the fact that Kakati Wuring, Dominina Urina narrate Makan exactly what happened. Sheka Chigabaka Biwuring. Kaje kache Bawumia ya che shi ne musulmi bega ya haka ba na God maka so many president Bawumia eje proclaim kanshi it no he is a Muslim and we must be voted for. Am I talking about the so many place or a specific and I'm also referring to you apart from the specific place in the record. So can we agree here now? Let us have people are watching us. Oh yes. Can we agree here now? Come on. The kache ya je wuri molidi. Ya che she ne musulmi. That thing didn't happen. Can we agree? When we agree, you see that now it shouldn't kachiga badama. But when you see when you make it look like Kamamba, when I'm setting the records as it is, kaba yana look like kama ni da niki magana na
ban sa abin da nake ciki ba. That's wrong. Because magana da aka yi na in the first place ni na yi maka magana kaman kaka bi wuri don inda da aka bin na is slippery. She ka kiya ka bi. Yanzu na gwada abin yanda abin ya faru daidai. Now you want to shift it. And I want to put it to you and talk about something else. As a reasonable politician, when you make that statement, on a national day like the Molly, okay, many people's thinking will go the way I'm going. Like, so that's your thinking. That is very good. So in that case, magana. So very well. In that case, magana. The yeje magana say exactly what he said. Okay. Ama based on being there again. Ni na ganin kama. Yes. Kai wannan magana. Ama ka ce baumiye ya ce. Based on what he said on that day, people's thinking will go the way I'm also thinking today. Like you're thinking. Very good. Come on, saying that tuba kazama Muslim. Saying that she ne Muslim. She Muslim. Wakataba gaya maoni ya tuba ba. Oh, Masa, why do you have to go that way? Why do you have to go that way? Hasn't Iraq now. But when you go that way now, there's a reason behind that. Okay. Secondly, there are so many places in the Baumeseya. Maganganu about religion in this country. Give me examples. You see, when you say there are so many, you have to give examples. When I was pushing you were here, you were excited. So tell me exactly what you said. Among all those contesting, he's only Muslim he should be voted for. And politics that's entailed that. Baumia said that. Who did he say that? He was addressing party people and he was telling them that is where people started taking. Yes. Where? Oh. Who was he meeting in Obuasi? He was meeting party people, Muslims. MPP people. And even I remember very well they meet Muslim clergies, the clergies now. He made that pronouncement. I'm telling you, Malam Fari, I am not here to look. I've been in this game for almost over 30 years. Did the NDC too in the campaign? Anywhere in the campaign? Are we talking about NDC today? Oh, chill, please. Are we talking about NDC? I don't like those kind of questions. I'm just asking you a question. Okay, answer as an NDC person. I'm saying that NDC lokacin campaign. Ku kuma cikin campaign kai da kanka zaman kangana. Ni da kai mun zamna kan shu kan teburun gano. Ka gaya min kaman NPP ba su so musulmai. There is no way. There is no way even before their primaries. Yes. That's what allow Baumiyama leaders. You said it here. You said it. Is it not different from saying that in the check command they will not allow? Did I say because yes, what you said is even worse. Did I say it's a Muslim? What you said is worse. Do you know the reason why it's worse? It's worse because the Kagayan and some proven wrong. Skobon Baumia is more flag bearers. There's more flag bearers sooner. She Anche parting Gabasuban Muslimi Dama leaders. Ama Sumber Muslimi Dama leaders. She said, I'm not so Muslim could go by him. Sheka kumozoka chewa na magana. Do you know why this? Do you know why this? Bakeka kauba. So in magana chewa ba in suka bari Baumia leading so for that election, they will lose miserably. That's why they made that statement. Akasuka we in the vote for Baumia lead chief primary, you go national election, you lose miserably. Which of course you lose miserably with 38%. Kaga but two class in the MPP the flag bearers. Na get am alaja one. When I bash message, even though nothing she can Japan. I try as much as possible. In the office of Baumia, you should tell him. He should not even come and contest 2028. Because Baumia in the first place has no any track record when it comes to politics in this country. He has no track record. What is he coming to say? Me, this will get my Ghanaians. What is you convinced? Ghanaians have already clipped him down. That is why today, where is that elections now on the 31st January 2026? Your party is in shambles. They crack. Come on, guy elect presidential before Azu. Let me tell you, advise your people they shouldn't even go there. Is MPP a serious party? Are you serious at all? All right, Honorable Shigochi. What? To go and elect presidential before Kuzoku polling agent, polling stations. Before your party MPP is not a serious party. Go and tell them. Politically, we don't do that. Alafari. Sister Steven T suko kurishiko. Honorable Chigo, kashigo ya stop. Kashigo Steven T. Be de lafiya ni. Chairman Steven T be de lafiya. Kaja bin de faru meeting ku.
chairman Steve zai meeting in ba chairman ako first vice chairman he was not allowed to chair the meeting shi ya chair ba kore shi ba bute ya chair meeting amma lugo ya da yesterday's papers have been that wannan wani ya fito yazo ya mai magana shi amma that is why they ce kamar akwai class and the class I am not wishing kamar ku da class ku because your party one is not a serious party two your party cannot Ghanaians mama so they don't want to even see you because you can't even govern a village let alone Ghana kaga Malam Fari abin da yasa na ce ba NPP cannot govern a village chairman ya zamna nake ce ni last kaga na ce chairman kamar yana address ya I am addressing you people NPP people I am telling you come on your party is disarray NDC na kira wai saboda wai NPP zai je internal election NPP wani fada ake yi ci NPP wani fada ne ake yi ci NPP kuna zagi even John Dramani Muhammad lokacin NDC da John Dramani Muhammad ma ya sunan shi abin ganga kada bi da ga braba champo abin ganga former president Rawlings former president Rawlings you are coming to worry me which means former president Rawlings ba su kira shi backing dog ba former president Rawlings NDC ba su kira shi backing dog ba asai din ke ce bai fadi ba to the extent in the cikin samun problem so aka je conference aka zo aka site wani abin batun abin ga kakaki kangali yau duka yau NDC ka manta da wannan kana ce ma MPP party wa useless abin ga party ba cha ba yayi magana kace rhetoric His Excellency the late president na MPP na ba rhetoric no right problem na da abin ga cha kenan mu da shi ka ce ma MPP ba problem you are coming to worry me which means that is the beginning of tracks we when NDC the rhetoric na kuna problem His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia wai ko da yazo wai bai da message. What message? NDC da John Dramani Muhammad ma ke kan power 2016 elections ma me wani message shi yake da shi. What message? Wani message shi yake da shi. Ya kamaci mu tashi yankuri. Ya kamaci mu tashi. Changing lives. No. Changing lives 2016 wani message John Dramani Muhammad shi yake da shi. Banda changing lives. Da muka zo 2024 elections ga yamin wani message His Excellency John Dramani Muhammad wani message almost 10 years kuna waka da shi wani message and Ghanaians rejected you wani message which of course muka implement yau ka zo ka cewa kai da ka ce wai ba ya ishe 20 years time nan ka zo ka ce wai yau zaka better shi ku ka ce ba ya ishe 20 years time then minister ko ba haka nan bane ya fadi education minister yara na chabici yanzu better way ana ba su kwan biyu da sardine lokacin ku wasa suke ci wasa chama wait wasa da kake magana final ways yanku kaga MPP wannan bara wannan abu yazo shi ka zo wannan final ways chama final ways about my greetings good evening final ways thank you very much ina so use the opportunity once again go to my families na duka once again da suke kallon ga program daga sanar kamar yadda fadi malam fadi in kana son koko mai kyau mai dadi zaka zo kai ya biya kudi no please na baka matan Alhaji Fatawo na muka kari no na baka kokon nan ba karamin koko bane it is the best in the whole of Savannah region ka biya very good secondly ina so use opportunity in gode ma jama'a duka da suke duban mu NDC don't be disappointed NDC kake frustrated domin better things are coming within the shortest possible time. What we want His Excellency Mahama to do is to reset and build this country. So at the end of the day, need the Keduka. We have our freedom. Because our freedom better under His Excellency John Dramani Mahama than Akufo-Addo and Bawumia. And now so you saw an opportunity. What there was some appointment because I called Snazua, so Yankuri. Mahama has got almost about over 8,000. Yazu. When Nashi Yazu the Safi. So nobody should be disappointed. All right, thank you. Your mama is working. Thank you. Honorable. To final words ina shine barin da ya taba inda ya batun inflation. Kaga 2001 da muka going back. No, about going back bane ba she ban samu ina cikin statement da zan ya kawo kace final words. Going back. Okay. To ni abin ganga final words ina ne. Ga abin ganga don abin ga members in New Patriotic Party whether other camp ko wani camp ne mu abin da muke so ne
a je election ga peaceful don wanda party nan ya yadda ya zabi tun da haya abin ganga decision making iska Japan wis sun riga sun take bar batun decision. ba miya Wanda Allah ya sa ya win duka yanda za mu yi mu je elections mu win NDC 2028 da yau na magana ga NDC bai san wa zai zo da shi after John Dramani Mahamman ba inda ya kamata NDC ya zamna ya yi tunani kenan ba wai batun mu MPP ba yau mun san ga Honorable Kennedy Onyeka Japan ga Brian ya champion even ga former education minister ga Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ga sunan da yawa ga su Abuachi Ajako ga abin ga Kwabna Japan muna nan suna nan da yawa suna nan da yawa amma yau su NDC muke ganin wa yau zai zo abin da ya kamata ku zamna ku tunani crack da kake ganin nan ku na kuma da kake gani yanzu gannan ku na ku to be worse than abin ganga just in General Secretary we Mr. Stephen Tim has not resigned from the MPP. Exactly. He remains the national chairman of the party. Justin Kodua Frimpong Sheka. So on this note, we end today's show. Political segment now, Tsarin Safiya.